No, Assalamu alaikum. Awesome. Okay, so the last class we discussed about the principles of working capital. Okay, can you say which are the principles of working capital management? Can you say which are the principles of working capital management? Say which are the different principles of working capital management? Edukya. No one is responding. Say which are the different principles of capital management. കേൾക്കുന്നില്ലേ? Which are the different principles of capital management? Working capital management. No one is. Okay, voice break on. Is it clear now? Am I audible? Hello. Hello. ഹലോ കേൾക്കുന്നില്ലേ? ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആയില്ലേ? ക്ലിയർ ആയി. Okay. So Semi, which are the different principles of working capital management? ആർക്കും ആൻസർ ഇല്ലേ? പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് റിസ്ക് വേരിയേഷന്, Okay. പിന്നെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ക്യാപിറ്റല്, Okay. കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ. നെക്സ്റ്റ് നീ ഉണ്ടല്ലോ, മറന്നുപോയാ? ഫുള്ള് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. പിന്നെ ഇക്വിറ്റി പൊസിഷനും പഠിപ്പിച്ചതില്, പിന്നെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് മെച്യൂരിറ്റി ഓഫ് പേയ്മെന്റ്. Okay, principles of maturity of payment. Okay, good. So these are the important principles of working capital management. Working capital management in the principles side. I think it's clear. Principle of risk variation, principle of cost of capital, principle of equity position, and equity of maturity of payment. So next we have to move to the financing or approaches of working capital mix, which are the different approaches of working capital mix. This can be asked in two ways, which are the financing of working capital mix or approaches of working capital mix. So it's very difficult. What should be the content of that working capital? Okay, whether we have to depend on short-term fund or long-term fund for the procuring of the, for meeting the working capital requirement. Okay, that is for purchasing this stock or for holding cash, which method you have to be adopted, whether it is short-term requirement or whether it is long-term requirement, is an important decision to be taken. So that a use of short-term fund will have a favorable impact on the profitability, because if you are using a short-term fund for this short-term requirement, the cost of that
it will be less, so it will be more profitable. But on the other case, if we are using long-term fund, it is favored on the ground that they are provided liquidity for a long period of time. If you are depending on long-term fund, it is to be paid only after a long duration, so we does not need a liquid cash in our hand. So there are certain approaches for by determining the working capital mix. Working capital mix means the components of working capital, how the working capital is acquired. Suppose we have to purchase the raw materials, or we have to purchase the stocks into a shop. So how we meet that requirement, that is how we find out the cash for that, whether we are approaching short-term capital or whether long-term capital. So it is an important decision, because if you are taking short-term funds, it's favorable because the cost of short-term fund is very less. If you are taking a short-term loan, or if you are taking another commercial paper, so you are already discussed in investment management. So if you are selecting any such short-term funds, it is more profitable because the cost of that fund is less. On the other hand, if you are but the problem is that we have to pay it within a limited period of time. That is, within a short period we have to repay that amount. But in the case of long-term fund, it is more favorable because it is more profitable. It is can be held for long time. We doesn't want to repay that amount in a speed day. Okay, so this is the, on the basis of this, we have to decide which approaches we are using. ഓക്കെ, അതായത് ഇപ്പം ഒരു ഫോമിന് ഒരു വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെന്റ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെന്റ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് രണ്ട് അപ്രോച്ചസ് ഉണ്ട്. അതായത് രണ്ട് രീതിയിൽ അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ആവശ്യം മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു ഷോർട്ട് ടേം ഫണ്ടിലൂടെ, അതല്ലെങ്കിൽ ലോങ് ടേം ഫണ്ടിലൂടെ. ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ട് വിചാരിക്കുന്നു. ഞാൻ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഒന്ന് മാറി നോക്കിയതാണ്, ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ബ്രേക്ക് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അതായത് ഇപ്പം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, ഷോർട്ട് ടേം ഫണ്ടുകൾ റേസ് ചെയ്യാം. കൊമേഴ്ഷ്യൽ പേപ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഷോർട്ട് ടേം ഫണ്ടുകൾ നമുക്ക് റേസ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് കോസ്റ്റ് കുറവായിരിക്കും. പക്ഷെ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് കൊടുത്ത് തീർക്കേണ്ടി വരും അല്ലെ. ഇപ്പം നമ്മൾ 2 മാസത്തേക്കോ 3 മാസത്തേക്കോ ഒക്കെ ഒരാളെ നിന്ന് കടം വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും, വലിയ എക്സ്പെൻസ് വരില്ല, വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒന്നും കൊടുക്കാണ്ടാവില്ല. മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് 2 മാസം കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ 3 മാസം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളത് തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അതൊരു കുറേ സമയത്തേക്ക് കിട്ടില്ല അല്ലേ. തൽക്കാലം നമുക്ക് ഷോപ്പിലേക്കുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൺസേണിലേക്കുള്ള റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ, തൽക്കാലത്തേക്കേ കിട്ടുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് റീപേ ചെയ്യണം. പക്ഷെ അതേസമയം ലോങ് ടേം ആണെങ്കിലോ അവിടെ കോസ്റ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലേ. നമ്മളിപ്പോൾ ഷോപ്പിലേക്കുള്ള സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 1,00,000 രൂപ നമ്മൾ ലോണായിട്ട് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മളൊരു നല്ലൊരു എമൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും, കോസ്റ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും. പക്ഷെ മറ്റൊരു വശം നോക്കുമ്പോഴെന്താ, ഒരു വർഷം നമുക്കത് ഒരു ടെൻഷനും ഇല്ലാതെ ഉപയോഗിക്കാം. ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് റീപേ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് അതിനകത്ത് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട്, ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഡിസിഷൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് വരുന്ന അപ്രോച്ചസുകളാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ജസ്റ്റ് ഒരു ബേസ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തന്നു എന്ന് മാത്രം. വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ നമുക്ക് ഷോർട്ട് ടേം ഫണ്ടിൽ നിന്നും ലോങ് ടേം ഫണ്ടിൽ നിന്നും പ്രൊക്യൂർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലേ. ഷോർട്ട് ടേം ഫണ്ട് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക്, ഇപ്പം നമ്മൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് തന്നെ പഠിച്ചു വെക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഷോപ്പ് റൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഷോപ്പിലേക്കുള്ള വസ്തുക്കൾ വാങ്ങി വെക്കണം, വിൽക്കാനുള്ള വസ്തുക്കൾ വാങ്ങി വെക്കണം. അപ്പം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ടേം ആയിട്ട് എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് ടേം ഫണ്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാം. ഷോർട്ട് ടേം ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കവിടെ കോസ്റ്റ് കുറവായിരിക്കും, പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് തിരിച്ചടക്കേണ്ടി വരും. ലോങ് ടേം ആണെങ്കിലോ ഒരുപാട് നാളത്തേക്ക് നമുക്ക് കിട്ടും, പക്ഷെ അവിടെ കോസ്റ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പം നമ്മുടെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിലെ മിക്സ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വളരെ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യണം. അപ്പം അതിനുള്ള അപ്രോച്ചസുകളാണ് ഫൈനാൻസിങ് ഓഫ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മിക്സ് ഓർ അപ്രോച്ചസ് ഓഫ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മിക്സ് എന്നുള്ളതിൽ പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആയോ? എന്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആയോ? ക്ലിയർ? ഹലോ. ഓക്കെ.
So next, first approach is hedging approach. Hedging approach. Okay. Okay, so first approach is hedging approach. Here, the firm follows a matching or hedging concept. The permanent working capital requirement should be financed by a long-term fund, while the temporary or seasonal working capital requirement should be financed out of short-term fund. That is, under hedging approach, we are using two types of funds. That is, we are using short-term fund and also long-term fund. For the permanent working capital requirement, we already discussed that there is two permanent working capital requirement and temporary working capital requirement. Permanent working capital is required during the whole life of that project. Okay, temporary is only for a temporary basis. It may be for a seasonal purpose, etc. Okay, so the permanent working capitals requirements are met through long-term fund, whereas the seasonal or temporary working capital requirements are met through short-term funds. That is hedging approach. Then നമുക്ക് ലോങ് ടേമിലേക്ക് വേണ്ടി വരുന്ന ഫണ്ടുകളൊക്കെ നമ്മൾ ലോങ് ടേം ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പെർമനന്റ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിന്റെ സോഴ്സ് അതിൽ നിന്നായിരിക്കും. പെർമനന്റ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിന്റെ സോഴ്സ് ലോങ് ടേം ഫണ്ട് ആയിരിക്കും. അതേസമയം പിന്നെ നമുക്ക് ടെമ്പററി സീസണൽ ബേസിൽ വേണ്ടി വരുന്നതിന് നമ്മൾ ഷോർട്ട് ടേം ആയിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഡ്യൂരിങ് ദ കേസ് ഓഫ് ഓണം ഓർ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് റംസാൻ ഓർ ക്രിസ്മസ്, ദർ മേ ബി ഡിമാൻഡ് ഫോർ certain goods. So we have to acquire that, we have to sell that goods more, we have to stock that goods more. So there is a need of seasonal working capital. Or another example, in the starting of June, the students took more books and bags, etc. So they have to stock more books and other stationery items. So the working capital required for that season is met through short-term funds. Okay, whereas the temporary working capital is met through long-term fund. It is hedging approach. It is an important concept. These approaches are very, very important. Okay, approaches of working capital are very, very important. So hedging approach, clear. Then next, second one is conservative approach. Conservative approach. So this approach give more importance to on safety. So they say that we have to match all the working capital from long-term source. That is, it give more importance to safety or liquidity also. Okay, so it emphasizes that, and it says that this approach says that we have to meet all the working capital requirements from long-term sources. Okay, and we approach this or we use these short-term sources only during emergency situations. We have to, okay, I think there is some voice break here. എന്താണ് വാസേ? നല്ലോണം ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെയാ? നന്നായിട്ട് ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ട്. അതെ, ഓക്കെ ഓക്കെ. ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഞാനൊന്ന് ഒന്നും കൂടെ നോക്കാട്ടോ. ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് പറയൂ. ഇപ്പൊ എന്താ സിറ്റുവേഷൻ? ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്ന ക്ലിയർ ആവുണ്ടോ? ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആവുണ്ട്. ഈ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോ നോക്കാട്ടോ. ഓക്കെ ഓക്കെ, അപ്പം ഇടക്ക് കയറിയിട്ട് പറഞ്ഞോളൂ കേട്ടോ. ഓക്കെ, സോ conservative approach. Here we give more importance to safety. Okay, and as per this approach, this says that we have to meet all the
working capital requirement from long-term source. We have to depend on long-term source, that is long-term loans, etc. for working capital requirement. And then the short-term sources should be used only during emergency times. If we have any urgent needs, we have to meet that requirement through short term. അതായത് കൺസർവേറ്റീവ് അപ്രോച്ചിൽ പറയുന്നത് ഈ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ ലോങ് ടേം സോഴ്സ് ആയിട്ട് തന്നെ എടുക്കണം. ലോങ് ടേം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതായിരിക്കും ഒരു 5 ഇയേഴ്സിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അബവ് 5 ഇയേഴ്സിലേക്കൊക്കെ ഉള്ള ലോൺ ആയിട്ടൊക്കെ എടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് എടുക്കാം. അപ്പം ഈ ലോങ് ടേം ലോൺ എടുത്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ നീഡുകളൊക്കെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിന്റെ നീഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റലുകളായിരിക്കണം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് കൺസർവേറ്റീവ് അപ്രോച്ചിൽ പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഷോർട്ട് ടേം ഫണ്ടുകളെ ഉപയോഗിക്കാം എപ്പോഴാണ് എന്തെങ്കിലും എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻസിൽ മാത്രം അല്ലെ. പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് കൂടുതൽ ഡിമാൻഡ് വരികയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് കൂടുതൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യം വരികയാണ്, പെട്ടെന്ന് റോ മെറ്റീരിയൽസ് പ്രൊക്യൂർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരികയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ട്രൈക്ക് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണം, അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കൂടുതൽ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തേക്കേണ്ട സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ മാത്രം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ഷോർട്ട് ടേം സോഴ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താൽ മതി എന്നുള്ളതാണ് കൺസർവേറ്റീവ് അപ്രോച്ചിൽ പറയുന്നത്. ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പം ബ്രേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നോ? ഉണ്ടോ? നവാസ് മാത്രമാണ് റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. നവാസേ ബ്രേക്ക് ഉണ്ടോ? ഇപ്പൊ ഒരു 2-3 പ്രാവശ്യം വന്നു, പക്ഷെ പ്രശ്നമല്ലേ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വന്നപ്പോ എന്തിനാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ബ്രേക്ക്? ആണല്ലേ. അപ്പൊ നേരത്തെ അപ്രോച്ച് ക്ലിയർ ആയിണ്ടോ? ഹെഡ്ജിങ് കേട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാണല്ലോ അല്ലേ? അത് കേട്ടു. ഓക്കെ. സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് അഗ്രസീവ് അപ്രോച്ച്. എന്താണെന്ന് അറിയില്ല, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നെറ്റ് കണക്ഷൻ കുറവായത് കാരണം പുതിയ സിമ്മൊക്കെ എടുത്തിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നത്. മറ്റേത് എന്തായാലും റേഞ്ച് കുറവാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇപ്പോൾ 1 വീക്ക് ആയിട്ടേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കണക്ഷൻ പോവാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയിട്ട് ഓരോരോ പുതിയ സിമ്മുകൾ ഇങ്ങനെ വാങ്ങി നോക്കുക. നിലവിലിപ്പം എയർടെലും ജിയോയും ഉണ്ട്, 3 മാറ്റി ഇട്ട് നോക്കാണ്. ഐഡിയ വോഡാഫോൺ, ഞാൻ തുടക്കം മുതലേ എൻ്റെ വോഡാഫോണിന്റെ സിമ്മായിരുന്നു. പക്ഷെ അത് പിന്നെ ഇവിടെ ഭയങ്കര നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ ആണ്. എന്തോ ടവറിൽ പണി ഇപ്പം ഒന്നാമത് അവർ കമ്പൈൻ ചെയ്ത സമയത്തേ അപ്പം എനിക്ക് ജിയോക്ക് കിട്ടണില്ല. ഞാൻ ജിയോ സിം എടുത്താണ്, എന്നിട്ടും കിട്ടണില്ല. ഇടക്ക് ഈ മഴയൊക്കെ പെയ്യുമ്പോ ഒന്നിട്ട് ഇത് റേഞ്ച് പറ്റ പോകുന്നുണ്ട്, ഇടക്ക് കോളൊന്നും പോവില്ല ഫോണിന്ന്. അതെ. അപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ചു മുമ്പേ ഇപ്പം നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ നിങ്ങളുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ഉണ്ടാവുന്നതിന് മുമ്പേ കഴിഞ്ഞ നമ്മുടെ ആ ഒരു അക്കാദമിക് ഇയറിൽ ഞാൻ ഇതുപോലെ പ്രശ്നമായിട്ട് അന്ന് വേഗം ഒരു എയർടെലിന്റെ സിം എടുത്തു. അപ്പൊ എയർടെലും എനിക്കിവിടെ അത്ര വലിയൊരു ഇതൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല, അതും ഈക്വലാ. അപ്പം ഇങ്ങനെ മാറി എടുക്കും, ഒന്ന് എയർടെല്ലിലിടും ഒന്ന് ഇതിലിടും. അപ്പം പക്ഷെ നമ്മളൊന്ന് സിമ്മ് 1 ഏതിലാണോ കിടക്കുന്നത് വെച്ചാൽ അതിനല്ല സ്പീഡ് കൂടുക. ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിടാനൊന്നും പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പം പിന്നെ ഞാൻ അത് മാറ്റിയിട്ടിപ്പോൾ ഈ അടുത്താണ് ഞാൻ ജിയോൻ്റെ സിം എടുത്തിട്ടത്. പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തപ്പോൾ 2 ദിവസം ബ്രേക്ക് ഇട്ട് ഇപ്പോൾ പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ആ എക്സാമിൻ്റെ ആ ഒരു ടൈമിൽ പോർട്ട് ചെയ്യാൻ കൊടുത്തപ്പോൾ ഇപ്പം ടൈം എടുക്കുന്നതാണ്. പൊതുവെ ബാക്കിയുള്ള സിം ഒക്കെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ജിയോ തന്നെയാണ് സുഖം നെറ്റ്വർക്കിനൊക്കെ. അതെ പ്രശ്നമല്ല അത്ര. പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തപ്പോൾ അവരത് പക്ഷെ ഇപ്പൊ ജിയോ ഇടക്ക് ഇതാവുണ്ടടാ, ജിയോ ഇടക്ക് പറ്റ റേഞ്ച് പോവുണ്ട്. നോർമൽ കോള് പോലും പോവാത്ത അവസ്ഥ. ഞാൻ വീണ്ടും അത് ആ ഒരു എയർപ്ലെയിൻ മോഡൊന്ന് ഓണാക്കി ഓഫ് ആക്കിയിടും. എന്നിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യല, എന്നിട്ടൊക്കെ കോള് പോവല്. നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സിന്റെ ഇടയിലും ഞാൻ അതന്നെ ചെയ്യാറ്. പക്ഷെ റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ ഫുൾ കണക്ഷൻ പോവില്ലേ. Okay, nothing, Abdul Haq. We are discussing about network issues. Okay. അപ്പോൾ അതാണ് ഇപ്പം ഈ ജിയോ ആണ്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ എടുത്തപ്പം എൻ്റെ ഫോണും ഹസ്ബൻഡ് ഫോൺ അപ്പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇതിൽ നെറ്റ്വർക്ക് സ്ലോ എന്ന് കാണിക്കുമ്പോൾ അപ്പുറത്തേന്ന് കണക്റ്റ് ആക്കും, ഇങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇപ്പം മോന് ക്ലാസ് തുടങ്ങിയ കാരണം അവനെന്തായാലും
സെപ്പറേറ്റ് കൊടുക്കണമല്ലോ. അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഫോണിലേക്ക് 2 സിം കൊടുത്തിട്ട് പുതിയൊരു സിം വാങ്ങിയിട്ട് എന്നിട്ട് ഇപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് എനിക്കിവിടെ എഴുതി കാണിക്കും ഇടയ്ക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് സിഗ്നൽ സ്ലോ ആണെന്നുള്ളത്. പിന്നെ ഒന്നാമത് മൊബൈലിലും അല്ലല്ലോ, നമ്മൾ ലാപ്പിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടല്ലേ എടുക്കുന്നത്, അത്യാവശ്യം വേണേനും. ഒന്നും മൊബൈലിൽ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല, ക്ലാസ് എടുക്കാനേ കഴിയില്ല. Okay. So next we can move to aggressive approach. So once again you say the hedging approach, conservative approach, and third one is aggressive approach. So under this approach, the firms relies more on the short-term sources than on the long-term sources to finance the current asset. Okay. In other words, we can say the entire current asset is financed from short-term sources. In aggressive approach, they relies on more on short-term sources than on long-term sources. Okay, but in conservative approach, this is that all the working capital requirement is to be met by long-term fund, and we can rely on short-term funds only in this case of emergency times. But in aggressive approach, they rely on more on short-term sources than long-term sources. That means all the current assets are financed by short-term funds. അപ്പം അഗ്രസീവ് അപ്രോച്ചിൽ പറയുന്നത് ഷോർട്ട് ടേം റിക്വയർമെൻറ്റ്, അതായത് ഇപ്പം നമുക്ക് കടയിലേക്കുള്ള സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലേ, അങ്ങനെയുള്ള ഡേ ടു ഡേ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെൻറ്റും നമ്മൾ ഷോർട്ട് ടേം ഫണ്ടിൽ നിന്നായിരിക്കണം എടുക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ഷോർട്ട് ടേം ലോണൊക്കെ എടുത്തിട്ടായിരിക്കാം ഇങ്ങനെയുള്ള ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് കയ്യിൽ ക്യാഷ് ഇല്ല, ഫിസിക്കൽ ക്യാഷ് വേണം അല്ലേ ഡേ ടു ഡേ ഓപ്പറേഷന്. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഫിസിക്കൽ ക്യാഷിൻ്റെ ആവശ്യത്തിനൊന്നും നമ്മൾ ലോങ് ടേം ലോൺ എടുക്കരുത്, അതിന് ഷോർട്ട് ടേം ആയിട്ടുള്ള ക്യാഷ് തന്നെ ആയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ടേം ആയിട്ടുള്ള കടം തന്നെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ എടുക്കുന്നേ എന്നുള്ളതാണ് അഗ്രസീവ് അപ്രോച്ചിൽ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം വൺസ് അഗെയിൻ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞ്, ഹെഡ്ജിങ് അപ്രോച്ച്, കൺസർവേറ്റീവ് അപ്രോച്ച് and aggressive approach. Okay. Okay, once again I will explain this to you what is approaches of working capital. Question, you may ask questions of approaches of working capital. Okay, or financing of working capital, or approaches of working capital mix. So you have to give a brief introduction like this first. Then you have to list down first one, hedging approach. Okay, what is hedging approach? Permanent working capital from long term and temporary or seasonal working capital from short term. Next one, conservative approach. Under conservative approach, all requirement from long term and emergency requirement only from short term. Aggressive approach. What is aggressive approach? Depends on short term fund for this working capital requirement. ഈ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ശരിക്കും നമുക്ക് ഷോർട്ട് ടേമിലേക്ക് വേണ്ടതാണ് അല്ലേ, ഡേ ടു ഡേ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഡേ ടു ഡേ നമുക്ക് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കുറേ നാളത്തേക്ക് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല, കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ്. കുറച്ച് വിത്തിൻ 2 or 3 months നമുക്കത് വിറ്റ് പോകാനുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇങ്ങനെ ഷോർട്ട് ടേമിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്യാഷുകളൊക്കെ ഷോർട്ട് ടേം ആയിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള ക്യാഷൊക്കെ ഷോർട്ട് ടേം ആയിട്ട് തന്നെ പ്രൊക്യൂർ ചെയ്താൽ മതി എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആണോ? ആ 3 അപ്രോച്ചസും ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പം പക്ഷെ നിങ്ങളിപ്പം ഇൻഷാല്ലാ നെറ്റ് എക്സാം ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഷുവറായിട്ടും എൻ്റെ ഒരു ഒപ്പീനിയനിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു പേപ്പർ ഉണ്ടാവും സിലബസിനകത്ത്. ഓക്കെ, അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള എക്സാമിനൊക്കെ ഒരുപാട് തവണ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ഭാഗമാണ് ഹെഡ്ജിങ് എന്താ, കൺസർവേറ്റീവ് എന്താ, അഗ്രസീവ് എന്താ. ഓക്കെ, അപ്പം അതിനകത്ത് നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് തരും, ചിലപ്പോൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് തരും, അതിൽ ഏതാണെന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. മാറിപ്പോകരുത്, ഹെഡ്ജിങ്, കൺസർവേറ്റീവ്, അഗ്രസീവ്, ഈ ഒരു ഓർഡറിൽ തന്നെയാണ് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക. ഹെഡ്ജിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ
ലോങ് ടേം ആണ് കൂടുതൽ റിലേ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഷോർട്ട് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ടെമ്പററി ആയിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്ക്. കൺസർവേറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ സേഫ്റ്റിക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ ലോങ് ടേമിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. അഗ്രസീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരുന്നു, ഷോർട്ട് ടേമിനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. So next we have to move to the sources of working capital. Next topic is sources of working capital, which are the different sources of working capital. Now we studied about the different approaches. How can we raise fund? We studied about the different approaches of working capital. That is the working capital mix. Next you have to study about the sources. Sources means from where we can procure the fund. Okay. There are mainly the sources can be divided into long term, short term, and temporary. The first one, long term sources. Long term sources. Okay, there are certain long term sources for procuring working capital. We already said. In conservative approach, we already said we have to rely on long-term sources for meeting the working capital. So the long-term sources include share capital. First one, share capital. This is a long-term source of finance. There are two types of shares that we already discussed, equity shares and preference shares. Okay, equity shares represent the contribution made by the equity shareholders. Okay, and the benefit given to these equity shareholders are called a dividend. Dividend is not fixed. It is paid on the basis of earnings of a concern during the year. Okay, these are all about, we have already discussed about equity shares and preference shares in our regular class itself. One second. Okay, so next one is the preference share capital. Preference share capital, we have already said that they have two types of preference. Do you remember that? Do you remember what is preference shares and what are the two preferential rights to given to preference shareholders? Regular class preference shares and equity shares. Equity shares are the real owners, and they are given dividend in return. And the preference share capital, the preference share capital and preferential right undennu parayunnu endokayirunnu? Do you remember it? എന്താ ഹിസാന പറഞ്ഞോളൂ, ഹിസാനിക്ക് അറിയണ്ടാവൂലോ. അത് എന്താ ഷെയറില് ഇവർക്കായിരിക്കും കൂടുതൽ പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കുക, പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസിന്. പിന്നെ അവർക്കൊരു എന്താ പറയാ നിശ്ചിത എന്താ റേറ്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ, ഒരു നിശ്ചിത എമൗണ്ട് ഉണ്ടാവും. അതായത് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. ടു പ്രിഫറൻഷ്യൽ റൈറ്റ്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, പേയ്മെന്റ് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് ബിഫോർ പേയിങ് ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ്. ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ആയിട്ട് ഡിവിഡൻഡ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കിട്ടിയിരിക്കണം. ആൻഡ് ഓൾസോ റീപേയ്മെന്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ബിഫോർ റീപേയിങ് ദി ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ്. കമ്പനി പൂട്ടി പോകുന്ന സമയത്ത് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ റീപേ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ ആയിട്ട്, അവരടച്ച സംഖ്യ തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ആയിട്ട് ആദ്യം ഇക്വിറ്റി ഷെയർസിന്റെ മുമ്പേ ആയിട്ട് ആദ്യം പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, കമ്പനി പൂട്ടി പോവാണ്, നിർത്തി പോവാണ്, വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. സോ അതിന്റെ നെറ്റ് പ്രൊസീഡ്സിൽ, അതായത് എല്ലാ കടങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് ബാക്കിയുള്ള അസറ്റിൽ ആദ്യം പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനെ കൊടുത്ത് തീർക്കണം. എന്നിട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുക. അപ്പൊ ആദ്യം ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടാനും പൂട്ടി പോകുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ ക്യാപിറ്റൽ റീപേ ചെയ്ത് കിട്ടാനുള്ള റൈറ്റ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനാണ്. So preference shareholders have the two preferential right in the payment of dividend and repayment of capital. So the first long-term source is share capital. We already studied these sources in the starting of financial management, different sources of fund, different sources of procuring fund. First one is share capital. It's a long-term source of fund. There are different types of shares such as equity shares and preference shares. Then the second one is debenture capital. Okay, we have already discussed about the debenture also. Debentures are the instruments for raising long-term capital. Long-term capital അല്ലെങ്കിൽ long-term fund procure ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് debenture. In Malayalam we say കടപ്പത്രം. Okay. And this is the borrowings of the company, and a fixed amount of interest is given to these debenture holders. There is a fixed maturity period for this debenture. Each debenture have a maturity period, say 15 years or 20 years.
Like that, it has got a maturity period, and also a fixed rate of interest is also given. 10% debentures, 5% debentures as like. Okay, so the second long-term capital is debenture holder, debenture capital. Okay, its maturity will be 5 years or more. രണ്ടാമത് വരുന്ന ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സ് കടപ്പാത്രം ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കിട്ടുന്ന പേയ്മെന്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് എന്നുള്ളത്. ഒരു ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സോഴ്സ് ആണ് ഡിബെഞ്ചർ. ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ടേം ലോൺസ്. Okay, in addition to shares, debentures, etc., we can also raise long-term loans from banks or other financial institution for meeting our working capital requirement. That is, in addition to funds through shares and debentures, we can also meet the long banks or other financial institutions for raising term loans. We can take loans for 5 years, 10 years, 15 years, it's like. Okay, and also we have to repay that loan that after that period. The next one is the retained earning. This is a new terms too. Already I have discussed it. What is retained earnings? Okay, in every concern there will be a income and there will be an expense. Okay, suppose our income is 50 lakh and our expense is only 20 lakh. So what's the profit though? Our income is 50 lakh and expense is 20 lakh. What's the profit though? What's the profit? Nobody is responding. What's the profit? If our income 30,000. 30 lakh. Okay, 50 lakh is our income. Okay, good. 20 lakh is our expense. So 30 lakh is the profit. Among this 30 lakh, we are giving dividend to shareholders. We are giving the dividend to shareholders. We provided 20 lakh as dividend to shareholders. And the balance 10 lakh is kept in the business itself and it is utilized for or it is utilized in the business again, or it is reinvested in the business again. അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു കൺസേൺ നമ്മൾ റൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ 50 ലാക്ക് ഇൻകം കിട്ടി, 30 ലാക്ക് എക്സ്പെൻസ് വന്നു, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കിയിട്ട് 30 ലാക്ക് എക്സ്പെൻസ് വന്നപ്പോൾ അവിടെ ബാക്കിയുള്ളത് 20 ലാക്ക് എക്സ്പെൻസ് വന്നു, 30 ലാക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ട് അല്ല. ഈ 30 ലാക്ക് പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? 20 ലാക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തു. പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുത്തു, അതുപോലെ തന്നെ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനും കൊടുത്തു. 20 ലാക്ക് അവർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തത് മുഴുവൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല കേട്ടോ. ഓക്കെ, അവർക്ക് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിവിഡൻഡ് കൊടുത്താൽ മതി. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ 10 ലാക്ക് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും? ഈ 10 ലാക്ക് അൺഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് അല്ലേ? ഈ അൺഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് പ്രോഫിറ്റിനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ റിട്ടൈൻഡ് ഏർണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ റീറ്റൈൻഡ് ഏർണിംഗ് നമുക്ക് വീണ്ടും ഈ ബിസിനസ്സിൽ തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് എടുത്താൽ മതി. നിങ്ങൾ നാട്ടിലുള്ള ഒരു ഷോപ്പ് റൺ ചെയ്യാണ്, നമ്മൾ അതിനകത്തേക്ക് 5 ലക്ഷം രൂപയുടെ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങിച്ചിട്ട് നമ്മളത് വിറ്റ സമയത്ത് നമുക്ക് 8 ലക്ഷം രൂപയാണ് കിട്ടിയത്. 5 ലക്ഷം രൂപ നമുക്ക് വാങ്ങിച്ചു, 8 ലക്ഷം രൂപയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. ഇപ്പൊ 8 ലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് 5 ലക്ഷം പോകുന്നു, 3 ലക്ഷമാണ് നമ്മുടെ ലാഭം അവിടെ വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ ലാഭത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ 2 പേര് കൂടിയിട്ടാണ്, നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടും കൂടിയിട്ടാണ് അത് റൺ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഈ ലാഭത്തിന്റെ ഒരു വിഹിതം എന്നുള്ള രീതിക്ക് 3 ലക്ഷം നിങ്ങൾ 1,50,000 1,50,000 എടുക്കാണ്ട് 2 പേരും 1 ലക്ഷം ലാഭം എടുത്തു. ബാക്കി അവിടെ 1 ലക്ഷം ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ? ബാക്കി അവിടെ 1 ലക്ഷം ഉണ്ടല്ലോ. ഈ 1 ലക്ഷം വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് ബിസിനസ് ചെയ്യാം. ഈ 1 ലക്ഷം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? വീണ്ടും ബിസിനസ്സിലേക്കുള്ള സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാം, വീണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊഡക്ട്സ് വാങ്ങിക്കാം, ഗുഡ്സ് വാങ്ങിക്കാം, റോ മെറ്റീരിയൽസ് വാങ്ങിക്കാം. അപ്പം ഇങ്ങനെ അൺഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഫിറ്റിനെയാണ് ബിസിനസ്സിൽ റിട്ടൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോഫിറ്റിനെയാണ് റിട്ടൈൻഡ് ഏർണിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളിൽ എന്തായാലും ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുത്തിട്ട് ലാഭത്തിൽ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുത്തതിന്റെ ബാക്കിയുള്ള ആ പ്രോഫിറ്റ്, ദാറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് അൺഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് പ്രോഫിറ്റ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൈൻഡ് ഫോർ ദി meeting working capital requirements. Okay, so these are the important long-term funds. Once again I will explain it. Long-term sources of working capital: share capital, it may be an equity share capital or preference share capital. Next one is debenture. Third one is long-term loans, and the fourth one is retained earnings. Is it clear?
നമുക്ക് എവിടെ ലോങ് ടേം ഫണ്ടുകൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എഴുതാട്ടോ. വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിൽ മാത്രമല്ല, ലോങ് ടേം ഫണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചു. ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇത് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, സോ ദ ഷോർട്ട് ടേം means commercial banks. From commercial banks we can take short term loans. We can take loan for 3 years up to 5 years. Okay, short term loans we can take loans up to 5 years. 5 വർഷം വരെയുള്ള ലോണുകളൊക്കെ നമുക്ക് എടുക്കാം. That is short term loans. We can take loan for 2 years, 3 years, etc. That is short term loans from commercial banks or public deposits. Okay, these are the deposits from public directly. Some people will deposit in some businesses for 2 years or 3 years. That is public deposit. Public in നമുക്ക് deposit വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും. I think you studied it in details in financial IFS. IFS പഠിച്ചാലേ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് സെമ്മില് അല്ലേ? ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് മാനേജ്മെന്റ് പഠിച്ചിരുന്നോ? ഹലോ, ഇല്ലേ? അതുമില്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് സജന മിസ് ഏത് പേപ്പറാണ് എടുത്തിരുന്നേ? പോയെല്ലാരും ഏത് പേപ്പർ എടുത്തിരുന്നേ? IFS എടുത്തിന്. IFS അടുത്ത് ഞാൻ കുറച്ച് ഇങ്ങനെയുള്ള കൊമേഴ്ഷ്യൽ പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ നിങ്ങള്? അല്ല ഞാൻ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നല്ല പറഞ്ഞത്. കുറെ സോഴ്സസ് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്നാ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, ഷോർട്ട് ടേം ബില്ലുകള്, കൊമേഴ്ഷ്യൽ പേപ്പേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? സോ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാം. ആൻഡ് ഓൾസോ പബ്ലിക് ഡെപ്പോസിറ്റ്, വി ക്യാൻ അക്സെപ്റ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ഫ്രം പബ്ലിക് ആൻഡ് ഇൻഡിജീനിയസ് ബാങ്ക്സ്. ഓക്കെ, ഇൻഡിജീനിയസ് ബാങ്ക്സ് ആർ ജസ്റ്റ് പ്രൈവറ്റ് മണി ലെൻഡേഴ്സ്. Just like blade mafia in our country. So we can also rely on this or depend on this indigenous banks for short-term fund. And also next one is factoring. Have you heard about factoring? Have you heard about factoring? Okay, I will give an example for that. Factoring. Suppose A is your business. A is your business. You have given credit, you have made credit sales to so many people. These are all your creditors. These are all your creditors. Okay. So you can meet an agency. Here, this is an agency called factor. A factoring agency. This is a factoring agency. Okay. You can ask this factoring agency to collect this credit. Okay. So before collecting this credit, he will give you an amount. Suppose there is a credit of rupees 5 lakh. The factoring agency will give you some amount. Say he will give you 4,50,000 or 4,70,000. 4,70,000.